do the made the formulas for support for same level also, right? So the problem is taken from that one. Already I explained. Are you hear my voice and share my video? Sir, Are you able to see the video slides? sir, Okay, okay. Yeah, this is the example. I will clearly. Right. So a cable is suspended from points A and B, carries two concentrated loads as shown in figure. Determine the tensile force in the three segments of the cable and also find the length of the cable. According to figure A is given, the figure A will show the cable supported at A and B, and support B is higher than that of support A with a 5 meters level. Okay, delta is equal to 5 meters. This is given by problem. Support A is less than that of support B, or support A is greater than that of support A by amount of 5 meters. And the cable three segments, AB is AC is one segment of cable, and CDE is the another segment of the cable, and DB is the third segment of the cable. So at cable point C, 10 kilo concentrate, one cable car is placed here with a magnitude of 10 kN, and at point D of the cable, another chair car or cable load carries 20 kilonewtons. And also the given from A to B horizontal distance, A to C horizontal distance is given 3 meters, and C to D is given horizontal distance is given 3 meters, and D to B the horizontal distance between D to B is given 4 meters. This is also given in a problem. And also they're given at the vertical ordinate from the level of lower support A to the point C is given by 3.5. This is the vertical ordinate is given. Once you know the given ordinate is known, already you know the tension in the cable or horizontal reaction at the cable is same at all points, is denoted by bending moment at that point divided by the vertical ordinate. That is already derived in the basic fundamentals. So YC, if you know the bending moment at C, then that divided by YC, that means 3.5. Why? Because you know the vertical ordinate from support A to C is given 3.5. Then you can you find the horizontal reaction H. Okay, so already this is the given figure. This is the given figure, and YC, you don't know YC dash. What is this is the YC 3.5 mean denoted by YC is not denoted as a dash, but YC dash is denoted. This YT dash is the which is also vertical ordinate measured from the inclined line AB, measured from the inclined line AB to the point C is YC dash, and measured from the inclined line AB to the point D is YD dash. If you know the YC dash and if you know the YD dash, then you know you find the bending moment at these points, as in the case of simply supported, that divided by y. Already this is also given in the formulas. Let us see. I will
See, is equal to mb by h. If you know the bending moment at point, and if you know the vertical ordinate uh, from the inclined line AB, then you can already know find the h mb by y dash. So if the supports are even, that is y, mb by y. So you first find the y dash c and y dash. This 3.5 is used to determine the y dash c or y dash d. Okay, let us not y dash d, just this 3.5, which is a vertical ordinate measured from the support A to C, is used to determine the y dash c. Use this value to determine the y dash c. So once you know the y dash c, now you know the bending moment at C is 45. Then horizontal reaction at support, any support, H is equal to 45 by y dash c. So how to find the 45 60? This is the bending moment. Take the simply supported beam A, B, and place that two concentrated loads at C and D with a horizontal distance 3 meters, 3 meters, and from support B is 4 meters. And find the reactions. Already, you know, all these things you can do easily. Or you learn in higher previous classes. Then you draw the bending moment diagram for these two concentrated load. So once first you find the reaction 1550, and you will take the bending moment at C is 45 by y dash c. Bending moment at C MBC, and you know the bending moment D MBD is 60, but you don't know. If you know the y dash C and y dash D, then you can easily catch the horizontal reaction. So numerator value, denominator MB value is known in advance. Then you determine the y C dash. So how it is? Let us see. H is equal to y dash c is equal to, let us use similar triangle concept here. You know, from A to, all of you follow my cursor. All of you follow my cursor. Yes, See, yes. this is see. I am put up and down. Arrow will be move up and down. So up to this point, up to from C to up to this point is known 3.5. But you don't know from this point to this point inclined line. You calculate this one. How can you calculate? By similar triangle. Let us take a similar triangle. A, B, this one is a similar one triangle. So 10 meters horizontal. This is I think it is let us a dash అనుకుందాం. This is a dash. Let a b a dash is a one triangle of horizontal length 10 meters, and side vertical side is 5 meters. All of you follow? Yes, sir. Yeah, this is one triangle, and another triangle is this one. This is the you follow the my cursor well. This small triangle a c dash. This is c dash. You put as name as c dash, and this triangle is a small triangle. Are you find that small triangle? Yes, sir. This is the big triangle. A, B, B Yeah, dash that. on. This is nothing. I am not put a any. Let us you take B dash. A, B dash is a big triangle with sides 10 meters horizontal and 5 meters vertical. And similarly, you take here small red ink and this triangle A dash and C dash. A a dash, C dash We is have. a small triangle. You know the horizontal distance, 3 meters. Let us use these two similar triangle concept and find the C dash. This A dash, C dash, this amount will be calculated. I'm calculated here 5 by 10 into 3. So I want to find the YC dash. So 3.5 plus this amount is 5 by 10 into 3.
So 3.5 plus 5 by 10 into 3. This will give the y dash c. So you know the bending moment at c is 45. Let us given h is equal to mb is 45 and y dash c is the 3.5 into 5 into 3 by 10. This is the horizontal reaction component is 9, right? And once you know the horizontal component, you know the bending moment at D. How much? 60. And you know the H, you know the MB. Then you find the YD dash is easily. So YD dash, sorry, here YC dash, but it is not correct. I will rectify that one. Yeah. Right. Now, from this equation, y dash d is equal to, you know, mbd at 60 and you know h is equal to 9. Then what is y dash d? 6.667 meters. So once you know the, let us go for figure. Y dash c, you know, y dash e, you know. Now you take the triangles. You find the, what is the, our aim to find the lengths of the segment AC. You know, 3.5 and this is horizontal is 3. Then you find the AC square by using Pythagoras theorem. Then that one is given by here. So LAC is equal to 3 square plus 3.5 whole square, 4 meter. And similarly LCD and similarly LDC. You find the only simple Pythagoras theorem use, find the lengths of the segmental cables. Then you find total length of the cable is equal to L naught AB. L naught AB is equal to LAC plus LCD plus LDB. So total length of the cable is given, calculated 13. So to connect the cable in this position with the values A to B, the for horizontal length 10 and vertical is 8.5. So how much meter length will be required? 17.16 meter is required, not 10 meters. Okay, all of understand, students? Yes, sir. Yeah, if you have any doubt, please ask me to calculate the lengths from this figure. You draw the figure separately, clearly, and you divide the triangles as you like, you understand, and find the, apply the Pythagoras theorem, you find the lengths. Then I will go for next step to determine the tension in the segments, each individual segments. Very easy, simple questions. This is very simple questions. If you have any doubt, please ask me. Sir, LCD, Yeah. What do you want, ma? LCD. LCD. So let us take a, let us go for figure A. Yeah. Yeah. LCD. This length, I want to find the calculate the LCD length. Then this projection, you draw the triangle. You draw the horizontal line from C to D. Then this is the D dash is the one triangle. So you know the horizontal distance 3 meters.
and you find the total YD dash, you know. How much YD dash you calculated? 6.6. 6.67. సో టోటల్ దాని మనకు కావాల్సింది ఈ ముక్క కావాలి. చూడండి, నా కర్సర్ ముక్క ఈ ఆర్, ఇప్పుడు నువ్వు సి నుండి డికి ఒక హార్జెంట్ లైన్ గీసా అనుకోండి, అక్కడ నుండి వర్టికల్ డిస్టెన్స్ కావాలి. సో ఇక్కడ నుండి వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఏకి ఎంతో తెలుసు నీకు, 3.5, అవునా? Sir. అలాగే అక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 3.5. సో 6.5, 3.5 మైనస్ 3 ఎలా వచ్చింది? మళ్ళీ అగైన్ యూ డ్రా ద ట్రయాంగిల్ ఫ్రమ్ ఏ టు డి డాష్. ఒక రెడ్డింగ్ ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేయండి, ఓకేనా? రెడ్డింగ్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ డి డాష్ డి డాష్, ఇక్కడ ఈ లెంత్ అది కాలిక్యులేట్ చేయండి మీరు, అది 3 మీటర్స్ వస్తుంది. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఈ చిన్న ముక్క కావాలి, ఇక్కడ సి నుండి సి ముక్క కావాలి, ఈ ముక్క కావాలి. అది కావాలంటే టోటల్ వై డాష్ తెలుసు కాబట్టి అందులోంచి 3.5 మేము తీసేస్తాం, అలాగే ఈ ట్రయాంగిల్ లో 3 మీటర్స్ తీసేస్తాం. ఓకేనా? Okay. Just anyway you draw the one single, you better to understand from the C to D you draw horizontal line and find the vertical ordinate for this triangle. You form a right angle triangle. For that right angle triangle you find the vertical ordinate. That's enough. You know the total ordinate y dash d. అందులోంచి 3.5 తీసేస్తాం. ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ అనుకుంటే ఈ ట్రయాంగిల్ లో 3 మీటర్స్ కట్టండి, 3 మీటర్స్ అవుతుంది. ఓకేనా? Okay. సిమిలర్లీ ఎల్డిబి ఆల్సో సేమ్. ఇక్కడ నేను చూడండి ఏం చేశాను, లెట్స్ యూజ్ జామెట్రిక్ అంతే, ఇందులో ఏం లేదు, ఆ కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు. జామెట్రిక్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, పైథాగరస్ సిద్ధాంతం అంతే. సో లెట్ us టేక్ ఎ ట్రయాంగిల్. చూడండి, ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ నుండి దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను ఇట్లాగా, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఎక్స్టెండ్ చేసి లెట్ us టేక్ ఎ ట్రయాంగిల్. సపోజ్ ఇది డి అనుకుంటే, ఇది డి డాష్ అనుకుంటే, డి డాష్ బి ఈజ్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, అవునా? Okay. డి దీని ఇలా వై డాష్ డి ఎక్స్టెండ్ చేసి ఈ హార్జెంటల్ లైన్ కట్ చేసే పాయింట్ డి డాష్ అనుకుందాం. సో డి డాష్ బి ఈజ్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో యు నో ద this triangle, you find the ordinate. I am find the ordinate from inclined line to the, it is 2 meters using the similar triangles. సో టోటల్ 6 ఈ ట్రయాంగిల్ కావాలన్నప్పుడు ఏం చేశాను, ఆ 2 కలిపేసాను, అంతే. మనకు కావాల్సింది అంతే కదా, ఇది కావాలి, ఈ లెంత్ కావాలి, బీడీ కావాలి. సో యు నో ద వై డాష్ డి ప్లస్ 2, వై డాష్ డి ఆల్రెడీ యు నో, ప్లస్ 2 ఒకటి కాదు, ఇదేమో 4 మీటర్స్. 4 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ అప్లైంగ్ ద ప్రైస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 6.77 ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఇట్స్ లెంత్. ఓకే. Okay. So like that, it is the like that you calculate the length of the cables. After you finding the all length of the cables, you add it. So LAC, LCD, LDC. So to connect the cable from A to B point from this problem, how much length of the cable is required? 17.16. అంతేగా 10 meters ఉంది కాబట్టి A to B హారిజాంటల్ గా 10 meters ఉంది కాబట్టి 10 meters కేబుల్ సరిపోతుంది అనుకోవడం మూర్ఖత్వం అన్నమాట. సో 17 meters టు క్యారీ ద లోడ్స్, 10 kilonewton, 20 kilonewton at point C and D. How much length is required means 17.16 meters length of the cable is required. Now, once you know the length, you find the individual tensile forces, segments of. So tensile, how much tensile force in the segment AC, how much tensile force. Horizontal reaction is same for all cables, but not tensile force is not same. Remember, okay na? So what is the tension carried by segment AC cable, and what is the tension carried by the segment CD, and what is the tension carried by the segment BD? You can find it by geometry. So the tensile force in segment AC, CD, DBR, SAC is equal to again you can take the geometry of the figures and find the H. ఇందులో ఏముంది, H is so for segment AC, tensile force is denoted by SAC. Then what is the tan? What is the cos theta?
Let us take a triangle. This force in the segment AC, AC is SAC. Then what is the cos theta? Cos AC for the triangle. You know the length. You know the this. Then cos is equal to h by cos theta. That is h by s and cos and secant theta. So secant theta, you know, 4.1. You know the length. You know the length. This is very small problem. దీనికైనా టైం పట్టకూడదు. సో లెంత్ వేసి అంత 4.16 అంత కాదు 3 హారిజాంటల్ అంతా 3. సో h is known constant, h into theta. That's enough. Similarly, you find the SBCD and SCD. Quick. Are you understand this concept, students? Yes, sir. How much SCD? SCD చెప్పట్లే, మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదు అవునా? అయితే వెంటనే చెప్పేస్తారు కదా టక్మని. 9 into 3.05 by 3. స్టూడెంట్స్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదా? ఎస్ఆర్ అంది ఎవరు? వర్మ. Sir. అర్థమైందా? ఇది ఏముందమ్మా ఇది. ఇప్పుడు ఇంకా ఇది ఇక్కడ లెట్ టేక్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఏసీ. ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది? అప్వర్డ్ ఉంటుంది అంతే కదా. ఇలా యారో ఉంది కదా, యారో పైకి వెళ్తుంది కదా, అక్కడ ఎస్ఏసి ఇలా ఫోర్స్ టెన్సైల్ నేచర్ లో ఉంటుంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద కేబుల్? హారిజాంటల్ గా మీరు రిజాల్వ్ చేయండి. ఎస్ఏసి హెచ్ కాస్ థీటా కదా. ఎస్ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఏ కాస్ థీటా, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్. సో దీన్ని ఫోర్స్ ఇన్ కేబుల్ ని హారిజాంటల్ రిజాల్వ్ చేసి దట్ ఈక్వల్ టు హెచ్ కదా. H, what is H? Is a horizontal component of the tension in the cable is H. So H is equal to SAB, SAC cos theta. So మనకి SAC కావాలి. SAC is equal to H by cos theta. దాన్ని అలా రాసానబ్బా, చిన్నపిల్లలా చెప్పాల్సి వస్తుందబ్బా. చిన్న చిన్న ఫండమెంటల్స్, జామెట్రిక్ ఫండమెంటల్స్ అర్థమైంది ఇప్పుడు? రైట్ అమ్మాయి, ఇప్పుడు అర్థమైంది కాబట్టి ఇద్దరు ఆటలాడారు. సో హెచ్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ హెచ్? హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ టెన్షన్ ద కేబుల్. సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఏసి కాస్ థీటా. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఏసి కాస్ థీటా. మనకు కావాల్సింది ఎస్ఏసి కావాలి, హెచ్ తెలుసు మనకి. సో ఎస్ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై కాస్ థీటా. దాన్ని నేను ఎస్ సీకంట్ థీటా కింద రాశాను. యు నో ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ థీటా ఏసి, యు నో లెన్స్, inclined lengths and horizontal lengths. That's enough. Now you said SCD 9.015. very good. SDB H కి ఈక్వేట్ చేయడమే నేను ప్రతిదీని.
ఫండమెంటల్స్ అంతే. హెచ్ అంటే ఏంటి? హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ టెన్షన్ ఇన్ ద కేబుల్. అది మనకు అది మైండ్లో ఉండిపోతే సరిపోయింది. హెచ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ టెన్షన్ ఇన్ ద కేబుల్. సో హెచ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ త్రూ అవుట్ ద కేబుల్. సో ఎక్కడైనా సరే ఆ కేబుల్ ఉన్న టెన్షన్ ని హారిజాంటల్ రిజర్వ్ చేస్తే దట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు హెచ్. ఇప్పుడు మనం డెరివేషన్ లో చేస్తున్నాం కదా, డెరివేషన్ కూడా చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్. 28.6. Yeah, 21.6. This is the problem. SAD is equal to H secant CD. This one, after finding the length, I am utilizing this length. Sir, అది by 4, sir. Yeah. So 5.49 by 4. It is not 3. 4. It's a wrong. I will let that one. This is 9.545 divided by 4. Horizontal distance is 4 meters. Then it is it correct? 9 into 9.5 by 4 is 21.476. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, right. So this is the way of tension the cable analysis, tension the cables, and length of the cable. Evarama? వీళ్ళతో పట్టుకొచ్చేస్తానండి, మొబైల్ పాడవుతుందిగా. మళ్ళీ పెట్టే ఛార్జింగ్ పెట్టి తర్వాత నేను చేస్తాను. కాలేజీ నేను క్లాస్ అయినా చెప్తాను, చేస్తాను. ఓకేనా? So this is the one example of cable segmented. The supports are at different levels. Question pattern, sir. ఏమా Question, sir. క్వశ్చన్ అదే కదా పెట్టాను కదా నిన్న. అదిగో దిస్ వన్ ఈజ్ క్వశ్చన్. ఏం లేదు, వాడు ఇచ్చేస్తాడు కేబుల్, ఒకసారి డ్రాఫ్టింగ్ లో వేస్తాడు, లేదంటే మీరు ఇలా ఫిగర్ లో వేస్తాడు. ఏ కేబుల్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ A and B carries 2 concentrated as shown figure. Determine the tensile force in the 3 segments SAC, SCD, SDB and length of the cable. That's it. Okay, sir. Okay, na? Right. And now coming to if the supports are same level, let us see some example. If the supports are, if this is the example for the supports are at different levels and support at same level, let us see another problem. ఏం లేదు, సింపుల్గా అది సింప్లీ సపోర్టెడ్ అనుకోవడం, ఆ లోడ్స్ ఇక్కడ డ్రా చేయడం, దాని బెండమింగ్ డ్రా చేయడం, ఆ తర్వాత Y'YCDలు ఇంక్లైన్ లైన్ నుండి మెజర్ చేయడం బై యూజింగ్ జామెట్రీ, అంతే అయిపోయింది. ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏం లేదు, సింపుల్. మా 6th స్టాండర్డ్లో నేర్చుకున్న జామెట్రీనే ఉపయోగించాను ఇక్కడ. కాన్సెప్ట్ ఏమీ నేను పెద్దగా యూజ్ చేయలేదు, ఒకే ఒక చోట యూజ్ చేస్తాను నేను కాన్సెప్ట్. వేర్ యు ఆర్ యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ టు డిటర్మిన్ ద టెన్సైల్ ఫోర్స్ ఇన్ ద సెగ్మెంట్స్, ఓన్లీ సెగ్మెంట్స్. ఏంటి అక్కడ కాన్సెప్ట్? హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ అంటే H ఈజ్ ఈక్వల్ టు హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ టెన్షన్ ఇన్ ద కేబుల్, అంతే. అది కాన్సెప్ట్. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం. Let us take the same supports at same level carrying uniform distributed load. Chodam. A cable is, let us take the another example. A cable is suspended between 2 points 20 meters apart, located at the same level. It carries a uniformly distributed load 16 kN per meter of span. So that is nothing but uniform distributed load 16 kN per meter. The sag or dip of the cable at mid span is 4 meters. ఏదో ఒక ఆర్డినేట్ మనకి ఇవ్వాలి. సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం, ఇఫ్ ద ఆర్డినేట్ అట్ C is not given, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఇంకోటి ఈ ప్రాబ్లం నుండి, ఆర్డినేటెడ్ ఎక్కడో దొక్కిన ఒక పాయింట్ దగ్గర మనకి ఇవ్వాలి, వాడు ఇవ్వకపోతే మనం ఏం చేయలేం. ఇక్కడ 3.5 meters ఇవ్వకపోతే మనం ఏమైనా చేయగలం లెక్క?
ఒకవేళ అలా ఇచ్చాడంటే డేటా మిస్సింగ్ అని అర్థం. అది ఎక్కడో ఒక పాయింట్ దగ్గర డిప్ అనేది, అంటే వర్టికల్ ఆర్డినేట్ అనేది ఒక పాయింట్ దగ్గర ఫ్రమ్ హార్జెంటల్ నుండో లేదంటే వై డాష్ డైరెక్ట్గా వై డాష్ సి చేయడం ఏదో ఇవ్వాలి. అది ఇవ్వకపోతే మనం ఏం చేయలేం. అట్లాగే ఈ ప్రాబ్లంలో కూడా చూడండి, ఇచ్చాడు వాడు ఏమిచ్చాడు, ద సాగ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్, ద సాగ్ ఆఫ్ ద కేబుల్, దట్ మీన్స్ వర్టికల్ ఆర్డినేట్ అట్ ద కేబుల్ at mid span is 4 meters. Determine the tension in the cable at quarter point and covered length of the cable. Let us draw the figure. Same. Two supports A and B are support పెట్టి ఇలా ఒక కర్వ్ గీయండి అర్ధచంద్రాకారాల కిందకి చేసి యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ లోడ్ క్యారీ అవుతుంది. అంటే ఇంకా చూడండి, మనకు డెరివేషన్ లో పెట్టుకున్నాం కదా, డెరివేషన్ let us see this one. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, A, B are not at same level. You can draw A and B are same level and cable is like this and subjected to uniform distributed load 10 km of length is given 20 meters. A కి B కి అంత 20 and mid span at 10 meters and 20 meters 10 meters దగ్గర YC is given, mid span YC is given by 4 meters. Are you understand? Like that you imagine and draw the figure. Students, hello? Yes, sir. You like that? I am given here derivation two different levels, but in the problem 2 points are same level, A and B, apart 20 meters and subjected to uniform distributed load, and mid span at that C is located, and mid span location is located, dip is located, vertical ordinate located at mid span, that means 10 meters. YC is given 4 meters. Clear? Am I go for a problem? Yes, sir. Right, like that you draw the figure for this problem and identify the things. So already you know what is the horizontal reaction at a component, fundamental formula. Y is equal to mb by h. So if you know the y value and mb value, then h is equal to mb by y. ఇప్పుడే వచ్చేస్తాం మన అన్ని కూడా. So that is, so what is mb? It is a simple beam subjected to uniform distributed load. Let us take a figure B like this, simple beam and subjected to uniform distributed load and draw the bending moment diagram. What is the value? ఇక్కడ నేను కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇచ్చాను, అలాగే ఫిగర్ బి డ్రా చేయండి, ఫిగర్ సి డ్రా చేయండి అండ్ యూ ఫైండ్ ద హారిజాంటల్ రియాక్షన్. ఇది నేను డైరెక్ట్గా వేసేసాను మీకు. మీరు ఈ ప్రాబ్లంలో ఇది ఏంటి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ ఓన్లీ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్. లెట్ us గో ఫర్ దిస్ కాన్సెప్ట్. మొదటి ప్రాబ్లం ఒకటి చేశారు కదా, అలాగే చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ ఎలివేషన్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇలా ఉంది. మీరు సేమ్ బి ఈజ్ ఆల్సో లొకేటెడ్ సేమ్ పాయింట్ అండ్ యూ డ్రా ద పారాబోలిక్ కేబుల్ subject to uniform distributed load. And let us take a figure B, simple beam, simply supported beam subjected to uniform distributed load of 16 kilonewton per meter of length of 20 meters and find the reactions and draw the bending moment diagram, figure C. What is the bending moment diagram? WL square by 8. అదే వేసాను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వేసేసాను ఫార్ములా. So H is equal to WL square by 8 YC. What is WL square by 8? It's a MB. And YC is midspan, dip at my midspan is given and vertical ordinate at midspan is given 4 meters. So you know the MB, you know the YC. Then you find the horizontal reaction at support 200 kN. సరిపోతుందా?
ఏం మాట్లాడరేంటి? చేశారా? And once you know the H, then you find the vertical at a quarter point. You find the vertical reaction. What is the vertical reaction at quarter point? W into L kada. So 16 into 5, 80 kilonewton. No, you know the H and B, and once you go the properties. What is the maximum tension? Tension in the cable at quarter point? Yeah, the tension cable left component H square plus V square. S is equal to H square plus V square. You know the H, you know the V. Then you know the S. Tension in the cable is 215.4. And then you find the curved length. Direct గా మనం డెరివేషన్ లోకి వెళ్ళాం. చూపించాను కదా డెరివేషన్. దిస్ వన్. What is the segmental length? LIAC plus entire cable is divided into 2 points, AC and BC. So I will calculate it. AC is equal to already ichchanu L1 for portion AC, L1 by 2/3 YC square by L1, and for BC portion L2 by 2/3 YC plus delta whole square by L2. Already I explained in the last classes. So total length of the scale L1 plus L2 is equal to this one. This is the total length of the cable. If at supports are different level, if the supports are same level, you put delta is equal to 0 and L1 L2 is equal to L by 2. Then the L0 will be given reduced to this expression L plus 8 by 3 YC square by L. So use in your problem the supports that are same level, there is no delta, and you know the L1 L2 is equal to L by 2. Mid span at L by 2 is given. What is the dip at mid span? 4 meters. Everything is known. Use this equation 1.2.14. Then you find the length of the cable if the cable is subjected to uniformly distributed load. So using that equation, the curved length of the cable is equal to L plus 8 by 3 YC square by L. L is given 20 meters, 8 by 3 from formula, and YC is known 4 meters, and L is 20. So total length of the cable. So to connect the points support A and B subjected to uniform distributed 16 kilonewton per meter, how much length is required? 22.133 meters length of the cable is required, not 20. Actually, what is the difference distance between 2 points? 20. But 2 meters extra, 2 more meters is extra, 22.13. This is the way of calculating the if the supports are same level.
బయట సైడ్ తీసుకొని ఫోటో పెట్టాల్సింది ఎక్కడుందో ఫోటో తీసుకోండి అక్కడ ఉందా right? Are you understand? I will explain two models. One is segmental cable connected at different levels, and another model is supports at same level and cable subject to uniform distributed. Hello? ఎవరమ్మా చెప్పండి మేడం. అవును మేడం. లెటర్ చేసి మన డీటెయిల్ అసలు యాక్చువల్గా దట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ థింగ్ మేడం. ఇప్పుడు కూడా ఎప్పుడన్నా మనం బీటెక్ లో కానీ పిల్లలు మానేస్తే అక్కడ అసెస్ చేసి ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్ నుండి మీరెవరు చేయడానికి లేదని క్వశ్చన్ చేస్తారు. అవన్నీ అసలు ఎంత చాలా అసంబద్ధంగా ఉంది మేడం. అసలు వీళ్ళు అటెండెన్స్ 0 పెట్టి ప్రిన్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ పీజీ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళు 0 వచ్చింది అటెండెన్స్ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు దోస్ పర్సన్స్ ఆర్ డిటైన్డ్ అని మన ప్రిన్సిపల్ నుండి రావాలి మేడం. వెనక్కి వెళ్తుంది మేడం, అసలు రివర్స్ వెళ్తుంది. అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు. అంటే వాళ్ళతో రేపు వద్దు అది అదే అది చెప్తున్నా. అది కరెక్ట్ కాదు మేడం. మేము అది యాక్చువల్గా వాళ్ళు అటెండ్ అయ్యారు, మాకు అటెండ్ అవ్వలేదు మేడం. మేము ఎలా పెడతాం మేడం? వాళ్ళు రాలేదు మేము ఎలా పెడతాం మేడం? ఓన్లీ అటెండెన్స్ అంతే. ఇట్ విల్ బి షో ద అటెండెన్స్ 0 పెట్టిస్తాను మేడం. 0 పెట్టేస్తే అది ఏం చేయాలంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్ లో ఇలా అటెండ్ అవ్వలేదు కాబట్టి దీస్ పర్సన్స్ ఆర్ డిటైన్డ్ అని మాకు ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్ లో రావాలి మేడం. దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. ఆల్రెడీ మన యూజీలో కూడా జరుగుతుంది మేడం. అది యూజీలో కూడా అదే ప్రొసీజర్ కదా మేడం. చూసా చూద్దాం, పంపించాను అనుకుంటున్నాను మేడం. అదే ఒకసారి చూడాలి. అసలు యాక్చువల్గా అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి డిస్కషన్ వచ్చింది కాబట్టి మనం బీటెక్ లో కూడా అదే కదా చేస్తున్నాం మేడం. ఎందుకంటే రేపు పొద్దుట మనం బ్లేమ్ అవ్వకూడదు మేడం. ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫీసర్లు చేసేంటే ఇంకెవరో మాట్లాడరు మేడం. వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు అటెండ్ అవ్వలేదు కాబట్టి మీరు డిటైన్ చేయండి, మాకు అటెండ్ అని మేము పెట్టడం ఏంటి మేడం? అది మాకు రైటే లేదు మేడం. అది మాకు రైటే కాదండి అసలు. మరి ఎలా టేక్ ఇట్స్ వెరీ ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ గేట్ కి అట్లా ఉపయోగపడే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. దిస్ ఎగ్జామినేషన్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్. See, all of you read this problem carefully and understand properly and draw the figure what I am given in derivation figure. A cable is suspended between 2 points A and B is located 50 meters apart. Let us take the figure in derivation like this. A and B 50 meters apart.
ఏ ఈజ్ అది ఏ ఈజ్ లోవర్ దాన్ బి ఈజ్ హైయర్ దాన్ అనేది మనకి వెళ్తుందన్నమాట. Yeah. Point B is higher than the point A. That means support B is higher than the support A by 12.5 meters. Okay, and the delta is given 12.5 meters. At midspan, the cable is located at midspan and at 25 meters from any support. At midspan, the cable is located 9.375 meters below the A. ఇచ్చేసాడు ఎనీ సపోర్ట్ కాదు. మిడ్స్పాన్ దగ్గర ఫ్రమ్ సపోర్ట్ ఏ నుండి డిప్ ఎంత అంటే 9.375 meters. 9.375 meters. The load on the cable is distributed load, uniformly distributed load. So let us take they are not given intensity of load, only W. Let us take W is equal to intensity of load is W, small w. Determine the position and sag of the lowest point. See here, very important. And position, determine the position and sag and dip or vertical ordinate at the lowest point. Where is the lowest point? And also curved length of the cable. Are you understand? Draw the figure. Let us take a derivation figure. Let us draw the figure, derivation figure, this one. Let us A and B are support A and support B are at different levels, and support B is higher than the support A by delta, which is given by 12.5 meters. And from the support A, not from the support B, from the support A, midspan dip. What is the span is given? L is equal to 50 meters and 25 meters. At 25 meters, midspan y dash m. That means from inclined line A to B, you draw the inclined line. From inclined line to not inclined line. From support A is a horizontal line, horizontal distance, horizontal. From the horizontal is 9.37, not YC. I am not YC, but vertical ordinate is given 9.375 meters. So he is asking what is the position, that means lowest point. Let us take C is the lowest point and the position is L1. So subjected to uniform distributed W and the position, you find the position and location, and also YC. YC is how much? So he is asking L1, YC is asking, and the length of the cable. So ఈ డెరివేషన్ ఏం చేశారో ఆ డెరివేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే వెళ్ళాలి. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మీరు ఇలాగే డ్రా చేస్తారు కదా, ఇట్లాగా అంటే కేబుల్, ఇలా కేబుల్ అవుతుంది, ఇలా ఈ సెగ్మెంట్ల బదులు కేబుల్ అవుతుంది. సో ఈ డెల్టా అనేది 12.5 మీటర్స్ అవుతుంది. హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఏమో 50 మీటర్స్ అవుతుంది. డిప్ ఫ్రమ్ ఏ నుండి, ఏ సపోర్ట్ నుండి మిడ్ స్పాన్ 25 మీటర్స్ మిడ్ స్పాన్ కి డిప్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? 3.9. You should find the y dash value, y dash m at mid span అన్నాడు కదా, y dash m. Are you understand? The figure? ఈ తలుపేసాయి కిటికీ తలుపేసాయి. ఈ తలుపేస్తే గాలి వెళ్ళదు కదా, దీపం ఆడదు. పెద్ద డోర్ తీస్తేనే గాలి వస్తుంది. క్లోజ్ చేసే. అరే అండర్స్టాండ్ స్టూడెంట్స్?
సార్. Yes, sir. Sir, ఒకసారి క్వశ్చన్ ఉంచండి సార్. క్వశ్చన్ అదే ఇగో క్వశ్చన్ అదే ఉంచండి సార్, ఒక్క నిమిషం ఈ స్క్రీన్ నోట్ చేస్తున్నాం సార్. డ్రా చేయండి ఆ క్వశ్చన్. అదే నేను ఫిగర్స్ చూపించి ఇంకా డ్రా చేస్తున్నాను. సేమ్ ప్రాబ్లం, డెరివేషన్ ప్రాబ్లమే. కాకపోతే అక్కడ వై డాష్ ఎం మనం కాల్కులేట్ చేయాలి. వైఎం ఇచ్చాడు, మిడ్ స్పాన్ దగ్గర ఎంత ఇచ్చాడు వైఎం. వైఎం అని ఎందుకన్నాను, ఏ టేక్ రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఏ లెవెల్ రెఫరెన్స్ పాయింట్ తీసుకుని అక్కడ నుండి డిప్ మిడ్ స్పాన్ కి డిప్ ఎంత ఆ వర్టికల్ ఆర్డినేట్ 9.375. బట్ ఐఎమ్ ఫైండ్ ద ఇంక్లైన్ లైన్. y dash m calculate చేశాను by using similar triangle. So y dash m is 15.625. Once you know the y dash m, you know the h value. H, how it is WL square by 8 is MB, because it is subjected to cable is subject to uniform distributed load. So WL square by 8 is the MB by y dash m. As the you can get the h value, right? సార్ చెప్పమ్మా. సార్ అక్కడ 12.5/2 ఎందుకు సార్? డైరెక్ట్ గా 12.5 యాడ్ చేసేయచ్చు కదా సార్. ఏంటి మిడ్ స్పాన్ దగ్గర బిలో ఏకి 9.8 దానికి 9.35 ఉంది సార్, 375. దానిపైన 12.5 డైరెక్ట్ 12.5 యాడ్ చేసేయచ్చు కదా సార్. అదేంటి మరి నీకు ఇక్కడ మరి అలా అయితే నువ్వు ఇక్కడ అక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ స్మాల్ డిస్టెన్స్ కాల్కులేట్ చేయాలి. అది 12.5 అనేది డైరెక్ట్ కాదు. ఈ స్మాల్ డిస్టెన్స్ 12.5/2 అవుతుంది. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేసి కట్టాలి. అది కాదు సార్ నేను అనేది. కర్వ్ లో ఇక్కడ కేబుల్ కి పాయింట్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు, లోడ్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు కదా సార్ స్పెషల్ గా, యూడిఎల్ తప్ప. అవును, మనం అది చేసినప్పుడు డెరివేషన్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ గా YCX²/L1² అలా వేస్తాం కదా సార్. మీకు అర్థం కాదు. డెల్టా ప్లస్ YC అని రాసేసాం కదా సార్ డెరివేషన్ చేసినప్పుడు. అవును, మరి ఇక్కడ కూడా అలా రాసేయచ్చు కదా సార్. డెల్టా మరి y dash m నీకు అక్కడ y dash m యూజ్ చేస్తాం. y dash m కాల్కులేట్ చేయాలి కదా. y dash m కే సార్ అక్కడ ఇక్కడ నేను హారిజాంటల్ YC అనేది వాడు ఇచ్చింది ఏంటంటే అక్కడ లోయెస్ట్ పాయింట్ C దగ్గర ఉందని YC దాని ఆర్టికల్ ఆర్డినేట్ YC అన్నాడు. కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఇలా చేశాను. వాడు అలా ఇవ్వలేదు డైరెక్ట్ గా. వాడు ఎక్కడ మిడ్ స్పాన్ దగ్గర ఇచ్చాడు. ఏమో ఎక్కడ వస్తుందో తెలియదు మనకి లోయెస్ట్ పాయింట్. ఇక్కడ YC అంటే ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ ద వర్టికల్ ఆర్డినేట్ అట్ లోయెస్ట్ పాయింట్ C. ఇది లోయెస్ట్ పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందన్నాడు? L1 డిస్టెన్స్ లో ఉందని చేసాం. ఇక్కడ అలా ఇవ్వలేదు. వాడు ఏంటంటే ఏ నుండి ఈ మిడ్ స్పాన్ దగ్గర ఇచ్చేసాడు. దట్ ఈస్ నాట్ లోయెస్ట్ పాయింట్. దగ్గర ఆర్డినేట్ ఇచ్చాడు. మనకి ఎక్కడో చోట ఒక ఆర్డినేట్ ఇవ్వాలి. నేను అదే ఇందాక ప్రాబ్లం కూడా చెప్పాను. ఏదో ఒక చోట ఆర్డినేట్ ఇస్తే మనం మిగతా అన్ని కొనుక్కోవచ్చు. వాడు మిడ్ స్పాన్ దగ్గర ఆర్డినేట్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? 9.375 ఫ్రమ్ ఏ అని ఇచ్చాడు. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? y డాష్ కావాలి. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ సపోర్ట్స్ ఆర్ నాట్ అట్ సేమ్ లెవెల్స్, డిఫరెంట్ ఎలివేషన్స్. సో ఆ y డాష్ అనే కాల్కులేట్ చేయాలి మనం. అంటే సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ వస్తుంది, 2 ట్రయాంగిల్ కింద వస్తుంది. ఎంత? 50/12.5 ట్రయాంగిల్ రోడ్ వస్తుంది.
నెక్స్ట్ ఏమో 25/x అనేది వస్తుంది. ఆ ఎక్స్ అమౌంట్ కాల్కులేట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లాగా. ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో మీరు ఎలా కాల్కులేట్ చేస్తారు? ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఈ 5/3 × t అని ఎలా వచ్చింది? అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? 10, ఇది 50 మీటర్స్ అవుతుంది, ఇది 12.5 అవుతుంది. పెద్ద ట్రయాంగిల్. చిన్న ట్రయాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? మిడ్ స్పాన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి 12.5 అవుతుంది. ఈ ఎక్స్ నీకు తెలియదు. ఆ ఎక్స్ చిన్న ట్రయాంగిల్ అంటే కాల్కులేట్ చేయండి. అప్పుడు y'(m) తెలుసు మీకు. y'(m) ఎంత? హారిజాంటల్ నుండి 9.75 ప్లస్ దట్ ఎక్స్ మాట. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. కట్ చూడండి. లేదా నేను ఉండండి, ఒక ఫోటో తీసి నేను డ్రా చేశాను, ఫిగర్ డ్రా చేసి ఫోటో అప్లోడ్ చేస్తాను మీకు, అప్పటికి అర్థం కాకపోతే. I will upload the figure. షేర్ కొట్టినా లేదు, ఇంకా అవుతుంది కదా. x/25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ట్రయాంగిల్ x అనుకుంటే ఆ వర్టికల్ ఆర్డినేట్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ 25 అవుతుంది. x/25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12.5 బిగ్ ట్రయాంగిల్ ఏమవుతుంది? వర్టికల్ ఆర్డినేట్ 12.5 అవుతుంది, అది 50 అవుతుంది. అది ఏమవుతుంది? 12/2. అర్థమైందా? సార్ మళ్ళీ నేను షేర్ చేస్తాను, 5 నిమిషాలు ఉండండి. నేను ఒకటి అప్లోడ్ చేస్తాను, అది షేర్ చేస్తాను మీకు. స్క్రీన్ షేర్ పట్టుకెళ్ళిపా, నాకు అవసరం.
ఇప్పుడు చూడండి. Copy image. Tables. ఇక్కడ ఒకటి పెడదాం మధ్యలో. Set. Right. షేర్ అయిందా మీకు? స్క్రీన్ షేర్ అయిందా? Yes, sir. నా వచ్చి ఇప్పుడు నేను డ్రా చేసి దాన్ని మళ్ళీ కెమెరా తీసి మొబైల్లో పెట్టి మళ్ళీ నాకు మెయిల్ పెట్టుకుని మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేసుకుని అప్పుడు ఇందులో పెట్టవలసి వచ్చింది. లెట్ us this is the concept. See, A and B are different levels. At a distance of vertical ordinate 12.5 meters is given. The horizontal distance is 50 meters. At midpoint, that means 12.5 meters, midspan. What is the ordinate at midspan from A? From A is this one, 9.375 from horizontal. But what is y dash m? This is the m point, midspan point. This is the midspan point from A. But you know, if you know the y dash m అంటే ఏంటి? This triangle from inclined line. X అనుకున్నాను కదా, ఇక్కడ ఇదో స్మాల్ ట్రయాంగిల్, ఇదో బిగ్ ట్రయాంగిల్. ఇందాక చెప్పిందే కాన్సెప్ట్. సో ఫైండ్ ద ఎక్స్. అప్పుడు y dash m ఏమవుతుంది? 9.375 plus x. How you get the x? From similar triangles. What is similar triangle? A, B, B dash. Horizontal distance is 50 and vertical distance is 12.5. So 12.5 divided by 50 is equal to x by 25. This horizontal distance of midspan is 25. Right? All of you understand? Sir. Yes, sir. Then x is equal to how much? 12.5. Like that you got the 12.5. Ym equal to y dash m equal to 15.625. So you know the y dash m. అక్కడ బెండింగ్ మూమెంట్ మనకు తెలుసు కాబట్టి WL²/8 అని తెలుసు కాబట్టి యూ షుడ్ నో ద వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఇంక్లైన్ లైన్. ఇంక్లైన్ నుండి మెజర్ చేయాలి. సో ఇంక్లైన్ నుండి ఇది మనకి 3.95 అనేది ఏంటి? అది ఆర్డినేటే, బట్ ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఫ్రమ్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సపోర్ట్ A. Right? Yes, sir. Like that you get the y dash m is a 15.625 and substitute in this, you don't know W. In terms of W,
WL square by 8. YBM. That is called 20W. H is in terms of 20W. Then YC is equal to, now from the equation, consider the left. It is lowest point is located at a distance L1 from support A. Already I explained derivation. So from this, YC is equal to WL1 square by 2H. But you know H is equal to 20W in terms of W. Therefore, YC is equal to L1 square by 40. Right? And similarly, right hand side portion, you take the H is equal to W into L2 whole square by 2 into delta plus YC. This is also done in the derivation. Then you know W, H is equal to 2W. Everything is L1 is equal to, you know, YC is equal to L1 in terms of L1 square by 40. So W is equal to L1. So only solve the equations, you get the L1 is equal to 20, L2 is equal to 30. So lowest point is located at a distance 20 meters from left support and 30 meters from right support. That is the position. You find the position L1. Or understand? Have you any doubt? So what is the magnitude of YC? Lowest point from horizontal? 20 whole square by 40. That is YC is equal to L1 square by 40. So use and 10 meters dip at from horizontal level. What is the YC? So YC is the from horizontal level. Lowest point is here. Let us see. This is the C point. So lowest point is YC 10 meters. So magnitude and position. That is the first part of the answer. Then second part is the length of the cable. Clear? I understand. Yes, sir. Now for calculate the length of the cable. Already you know the L1 and L2 and YC. Then use the formula. What is the formula is given? This one, 13 formula. You know the L1, you know the L2, you know the YC, you know the delta. Then use this equation and find the total length of the cable. Tell me how much.
$64.58. 64.58. Yeah. Check it. Yes. 64.58. This is the use the formula and substitute here and you get this one. So like that, you can do many problems. Clear? Students? Yes, sir. Yeah. So aerial ropeways and without unstiffened suspension bridges are cables with stiffened girders. So some aerial ropeways are used without stiffening girders. How to analyze that one? That means the cables without stiffness is known as unstiffened. So the aerial ropeways and cable ways unstiffened suspension bridges are used for transportation of men and material by means of a trolley suspended directly from suspension cable. So this is the analysis part, and without stiffening girders, that means unstiffened bridges, which is called as aerial ropeways. So aerial ropeways కానీ cables కానీ unstiffened suspension bridges are used to transportation of men and materials by trolley suspended directly from the suspension cable. So they are not intended to cater vehicular traffic. Those ropeways is not intended for the cater to vehicular traffic and pavement and floor system and stiffening girders, hangers are not required. సో ఏదన్నా మనకి ఇలాంటి సిస్టంలో దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు పేమెంట్స్, దెర్ నో నీడ్ టు హారిజాంటల్ ఫ్లోర్ సిస్టమ్స్ అండ్ దెర్ నో నీడ్ టు స్టిఫైనింగ్ girders, no need to hangers. Okay. So the load exerted by trolley on the suspension cable constitute a concentrated load. మనం ప్రాబ్లం చేసుకున్నాం చూసారా, ఫస్ట్ ప్రాబ్లము కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్. సో such type of aerial ropeways or unstiffened suspension bridges load exerted by the trolley on the suspension cable constitute the uh, concentrated load. So cable is generally subjected to series of concentrated loads. Therefore, the shape of the cable changes slightly from changes position to position of the trolley. So, however, the cater may be practical problem. So cater could be any practical problems movement of trolley. Therefore, when the sag of the cable is very small, the self weight of the cable will be uniformly distributed. So the maximum critical stress in the cable subjected to uniformly non-uniform loading is important in the design. So what you understand in the design of aerial ropeways or cable ways or unstiffened suspension bridges with the transportation of men and material without any hangers or stiffening girders. The design important parameters are whether the cable is subjected to uniformly or non-uniform distributed load. The design parameter is only critical stress. You find the maximum or critical stress. Suppose in this previous problems 1, 2, 3, I will explain 3 problems. Those 3 problems, there is no hangers, there is no stiffening girders, there is no floor systems, there is no pavement, and that means it is not a suspension cable, but it is airways. So in these problems you have to find the maximum
critical stress in the cable. That is the design. So let us see if it is cable is suspended between 2 points A and B in the previous 3 problems. Let us to find the if the supports are subjected to if the cable is subjected to uniformly distributed load. Uniformly distributed load. Let us take see here uniformly distributed load figure D in the previous problem figure D ఏది డెరివేషన్ పార్ట్ లో చూపించిన ఫిగర్ డి నేను ఫిగర్ సి వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను యా దిస్ వన్ figure C, figure B, figure C, and figure D. This is the figure D. Let us consider if the same all the L1 you know, L2 you know, YC position is known, X is known, all these things are known in derivation part. Let us consider referring the figure D equilibrium of a vertical force acting on portion CP. Let us consider any point on cable P. Let us take a free body diagram of CP. See here, I am taken figure C. Let us any point P on the cable P, and I am draw the figure free body diagram of the CP portion shown in figure D. Let us see here. Let's C point, which is subjected to horizontal reaction component of cable, and subjected to uniformly distributed load W, and at the point P a vertical component P VP and horizontal component HP, and the vertical alternate is Y. So consider equilibrium part of the equilibrium of the vertical forces acting on portion CP. Let us take V sigma Fi equal to 0. What is happened? WX V is equal to WX. అవునా కదా? For this equilibrium portion of the CP, let us apply sigma Fx equal to 0. So vertical reaction Vp is equal to Vp or V, what it may be. At point P, at any point P, V, vertical reaction V is equal to W into X. Isn't it? So in which X is horizontal distance from point P. Let us take X is the horizontal distance from point P from the lowest point C. X is the horizontal distance of point P from the lowest point. So let us take a coordinate at lowest point C. X is the horizontal distance and Y is the vertical distance, is the ordinate, and X is the abscissor. So it means V increases. What is the W is equal to? V is equal to WX by applying the sigma Fy equal to 0. What that equation says? V increases linearly with X on either side. V increases linearly with X on either side of the lowest point. Suppose ఇలా ఇక్కడ నుండి సి అనేది ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నది సిపి పోర్షన్కి వెళ్తుంది అనుకోండి, డబ్ల్యూ ఇంక్రీజ్ వి ఇంక్రీజెస్ వర్టికల్ ఇంక్రీజెస్. అలాగే ఈ పోర్షన్ తీసుకున్నా సరే ఎక్స్ ఇంక్రీజెస్, ద వి ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ linearly. So the L2 minus L1, that means L2 portion is greater than L1 when support B is higher than the support A. So when the support B is higher than the support A, what will happen?
L2 is greater than L1. So hence the absolute maximum value we occur at the higher support. What you understand? The maximum. Are you draw the figure, this one, students? Are you draw the figure? Figure Yes, C, sir. figure D? Yes, sir. Yeah. From నేను మార్చేస్తాను అందుకని ఫిగర్ డి డ్రా చేస్తాను నేను I will go for current slide. Only already you draw in the derivation part A, B, C, and D will be drawn here, not there. Design of aerial ropeways without Stefaning gutters or without horizontal payments or any hangers. In that design, only design parameter is stress and cable is the design parameter. Yeah, C. So referring the figure C, V is equal to Wx. So here X increase equal the V increase out. That is X. V is direct, the vertical reaction is directly proportional to X. So X increase equal the on either side, V is also increases. Therefore, ఏది ఉంటుంది మనకి portion L2 is greater than L1. When compared to L2 is greater than L1, when support B is higher than the support A. ఇప్పుడు చేసిన ప్రాబ్లం అని కూడా support B is higher than the support A. Therefore, L2 is greater than. మనకు కట్టినప్పుడు కూడా మనకి ఇందాక L2 ఎంత వచ్చింది? L2 is 30 meters. L1 is 20 meters. Yeah. Or understand? Yes, sir. Therefore, highest where you get the maximum vertical reaction? At the support B. At the support B, you get the maximum vertical reaction, not support A. Therefore, S is equal to, you know already, H square plus H square. So H is equal to WL square by 8y dash M. And what is the vertical reaction? W into L2. In the place of X, you put L2. So this is the maximum vertical reaction. There you get the maximum stress on the cable. Right? So maximum stress in the cable will give the expression, this one. You can write it. So what is the horizontal reaction? WL square by 8 y dash M. WL squared by 8 by YC. Y dash M. If the supports are same level, y dash M will become YC. Nothing problem. Yes, sir. Yeah. So maximum vertical reaction ఎక్కడ అవుతుంది? L2 దగ్గర వస్తుంది. ఎందుకంటే L2 is greater than L1. When the support B is higher than the support A. Right? So S is equal to H secant theta. Already I will explain in the first problem. Therefore, S max is equal to H secant theta. Therefore, you put, if the supports at the same level, same S max is WL square by 8yc, vertical reaction WL by 2. Then the S max is equal to WL by 2 into root of 1 plus L square by 16yc. This is the supports are at the same level, subjected to uniform distribution load. Lowest point is YC. So this is the expression. This S maximum expression is given for the supports are at different level, and at the support B is higher than the support A. But this expression will give us the supports are at same level and subjected to uniform distribution load. Then the WL by 2 is equal to 1 plus L square by 16yc. Directly calculated. Clear? So in the second problem, suppose that same level, if the area of the cross section is cable cross section is given 5000 mm square. So what is the W?
So that is the design problem. Let us take the second problem. See, in the second problem, the maximum stress in cable is should not exceed 150 MPa. Right. What is the second problem? Length calculate చేశారు కదా సెకండ్ ప్రాబ్లం లోని. L1 L2 sir. Yes sir. అబ్బా సెకండ్ ప్రాబ్లం అండి. సపోర్ట్ దర్ సేమ్ లెవెల్. క్వార్టర్ స్పాన్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అదా సార్. క్వార్టర్ స్పాన్ స్పాన్ చేసాం. అదే ప్రాబ్లం కి ఇప్పుడు స్ట్రెసెస్ ఆర్ నాట్ ఎక్సీడ్ 150. వాట్ ఈస్ ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా? అది డిజైన్ మాట. అదే ప్రాబ్లం డిజైన్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. Let us take the same problem. You find the S and you find the L naught. Find the, if the stress is given here, there, in the set a problem, the maximum stress is cable is not exceed 150. Then how to find the cross sectional area of the cable? So supports are at same level and uniform distributed load is 16 kN per meter. And you know the S maximum, where you get the X maximum. Already I derived here. WL by 2, 1 plus L square by 16 YC square. Yeah. Use that formula and find the S maximum. Once you know the S maximum, 24, you know the stress is given. From this load by stress will give the area. Like that you design the area of the cross section. Clear? Same, take the second problem. Determine the cross sectional area of the cable problem 2. If the maximum stress in cable. అంటే ఏంటి అక్కడ మీరు హారిజాంటల్ రియాక్షన్ కాలిక్యులేట్ చేశారు, వర్టికల్ రియాక్షన్ అట్ క్వార్టర్ పాయింట్ లెఫ్ట్ క్వార్టర్ పాయింట్ దగ్గర కాలిక్యులేట్ చేశారు, ఎస్ కాలిక్యులేట్ చేశారు, లెంత్ కాలిక్యులేట్ చేశారు, ఎల్ నాట్ కూడా. In addition to that, you don't know where you get the maximum stress in cable, sorry, tension in cable calculate చేశారు, but what is the maximum tension in cable you don't know. From this equation you find it. ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చిందంటే డెరివేషన్ పార్ట్. So say cable, you know the same cable is subjected to support the same level subject to uniform distributed load. Bending moment is equal to WL square by YC. WL square by 8. That divided by YC will give the H whole square plus maximum vertical reaction WL by 2, WL by 2. From this equation you get this. So use this equation and find the maximum stress in the maximum tension in the cable is 240. ఇంతకు ముందు ఎంత వచ్చింది? At fourth quarter point the cable tension ఎంత వచ్చింది? ఎంత కట్టారు కదండి? 215.4 కిలోమీటర్స్ సార్. మరి అది పెద్ద, అది ఎక్కువ ఇది ఎక్కువ? ఇది ఎక్కువ. This is the that's why it's S maximum. So tension the cable is maximum is 240. Like that you got the maximum stress. So maximum tension that divided by stress will give the area. So మనకు కావాల్సింది 22.11 మీటర్ లెంత్ ఉన్నది. ఎంత ఏరియా క్రాస్ సెక్షన్ కావాలి? 60 విస్కర్ కావాలి.
So will you stop here? సో ట్రై చేయండి, మూడో ప్రాబ్లం ట్రై చేయండి. ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ ద కేబుల్ ఇన్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. అంటే థర్డ్ ప్రాబ్లం ఏం చెప్పాను, వై డాష్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను కదా, ఆ ప్రాబ్లం క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. డిటర్మైన్